Well, hello there. Those who have just joined in, thank you very much. We're waiting and we'll get started in just a minute. I'm here to advocate for a very important person that is going to have a certain position, and I'm here to advocate for them. So in just a few minutes, we'll get started on the topic, and I apologize. It's just early morning here in America, and good morning to all Gambians everywhere, wherever you may be, and greetings from the Atlanta area here in the Americas. In just about a few minutes, I'll get on my topic, and this is very important. It's important in two factors that we are celebrating a whole lot of things in the Gambia and our political situation and everything that comes with it. And I wanted to add a little bit of my piece as a citizen and as a community advocate. And this is what is bringing me here today, but more so for a certain individual who is an aspiring candidate to run for position. So that will be my base of this video call today. So folks, bear with me. In just a second, we'll get started. And thank you in advance for everyone who is logged in so far. And then, you know, we will just get started. It's just a short conversation just to share ideas and to support somebody who is aspiring to be one of our candidates. I'm in support of his candidacy, and this is what is prompting me to come in here and announce my position with his campaign, and then we will take it from there. And periodically, folks and my friends all over the world, I will be an advocate for this individual here in America in collaboration with my good friend, Mr. Ibundur in Ireland. So he will be running the campaign on that side of the world. And we hope with the, aspirations and good gesture, hopefully he will take us to a position where we will all be proud of. So that's my basis for those of you who are on here already. So basically, I guess now we will get started since it's going to be a short video. Once again, good morning. My name is Mo Jaju. I am a Gambian. I live right here in the United States in Atlanta. Today, I am here to advocate for the candidacy of Mr. Ebrima Jawo. Mr. Ebrima Jawo is not an uncommon name in the Gambia. He's a youth advocate back in the Gambia, and right now he is in England, and youths have approached Mr. Jawo to run for the mayor of Banjul. So based on his character and what Mr. Jawo has stood for throughout his life as an adult, what we have known about Mr. Jawo is very impressive to know, and it doesn't take that much to get into somebody's character and try to know his valor and what he may be able to aspire to do, as far as we all have hopes in anybody running for office. So, Mr. Jawo, to quote it short, I'll take you through his a little bit of his biography. He was a youth advocate and a youth activist back in the Gambia. Today, he's in England, where he continues the same. In fact, during the past impasse in our country, he has voiced out. Many people have witnessed Mr. Jawo in his programs. Today, he hosts Demba Aktay on Fatu Radio. And for that kind of a youth who lives selflessly, and people approach him to somehow put some kind of aspiration into an office, Mr. Jawo is a suiting candidate for that, simply because he's a young man who understands what it takes to love your country and love your city, which is Banjul, which is the eye of our country. So someone like Mr. Jawo, I would definitely stand out here and advocate for him, simply because someone who wants to do good. We can only hope that he's gonna do good because of what he stood for. Knowing him back in the Gambia, being
very inclined. His oratory skill and his intelligence speaks a volume, because right now he went out there in the world like any Gambian, where he continues to serve Gambians and to be part of their community and serve the community, and continues to educate himself, not only for his own benefit, but also continue to lend his hands to people that may seek his advice, where he works for the city council in Leicester, and he's now a magistrate. So if youths approach Mr. Jawo to stand up for this position of mayor of Banjul, someone like me, after consulting with him and talking to him at length, I am convinced that he will be a very good candidate to stand for the city of Banjul. And we should all support his candidacy for mayor of Banjul, simply because of his character and his hopes and aspirations. And somebody who has stood and learned from yesterday and is willing to champion his knowledge of knowing yesterday and listening to the day, and perhaps someone who could champion the city of Banjul to where it aspires to be. Now, in politics, we can only hope that candidates are what they say they are. Without a question, someone who started his youth in activism and stands for his community back where he was born, and he left the shores of the land to educate himself, to better himself and his family, and he continues to do the same. So if he is approached by youth, you can sense what sense of urgency the youths may have, or a sense of pride they may have in consulting with him to stand up for the city that so needs leadership right now in our political situation. First, I will thank our leaders back home for the victory celebrations and all that. And governing is not easy, Gambians. Governing is not easy, so for someone like me, I will be patient with the present government and then want to give them a chance to see. I think in every political aspirant, you want to do good for your people. And in that, we need to be mindful of choice of words. And then they should also feel the pain of our citizens, what we have gone through. And we hope that they will also steer the affairs of our nation to where everybody will be proud to call it the Gambia. And in this, once again, I am here to advocate for Mr. Ebrima Jawo for mayor of Banjul. We have hopes in him, and through the campaign, you will hear me coming here periodically as his advocate here in the Americas to strongly support his candidacy. And everybody who is from Banjul or the Gambia, for a matter of fact, should support Mr. Jawo for mayor of Banjul because of our hopes and aspirations and the youth that seek his candidacy to stand up for them and stand up for a city that he loves so much. Unquestionably, Mr. Jawo is well qualified to stand up for a city like Banjul. So, ladies and gentlemen, I am here today once again to appeal to every Gambian, more so people of Banjul, to advocate for Mr. Jawo and to vote for his candidacy come the elections for mayor of Banjul in the Gambia. So this is my premise of my video today, once again to show my support for a friend, for a man of character, for a man who is dignified, not only said by people like me who is in support of his run for the mayor of Banjul, but from the youth on the ground, who in fact seeked him to appeal that he considers the running of for mayor of Banjul. With that, I will go to our local languages. Mbokk yi ngeen baalal ma rek tey dañ ñëwoon rek waxtaan bi waxtaan rek waxtaani mbégte la tey nag ñu ñëw di waxtaan ci mbiri politique tuuti rek di njëkk a gërëm yàlla di sant yàlla bu baax a baax moom mi nga xam ne moo may Gambia ñu génn ci tolof tolof bu métti ci ñaar fukki at ak ñaar yàlla mi mën lépp mu génnee ñu ci nag gannaaw guñ génnee ci loolu nag ñu am ay kilifa ñoo xam ne ñooy dégmal somba liggéey boo xam ne moo ñëw ci réew Gambia ñuy ñaan nag yàlla may leen kattan gu bëree bëri ñu am yërmande nag ci askani Gambia ndax réew ku ko yore yore réew de lu métti la waaye nag ñun mi nekk ci askan gi daal nekk ci diaspora bi itam ñu may leen tuuti rek ñu xal leen a may baat ndax mbiri nguur moo demee noonu foo ngaaw may
nguur gi tam ñu mun a toog xam nu ñoo tëralee mbir mi ñu mun koo doxalee mu yoon te boole ci yërëm suñu askan ndax ñun loolu lañ mébatoon kon bu ñoom buñ demee ba toog luñ yaakaar ci ñoom rek mooy ñu yóbbu suñu réew fa ko ñëpp ba di ko séentoo mooy réew mu jëm kanam réew mu yërëm askanam ak ay politiciens yoo xam ne ñu déggu lañu ñu paree liggéey te yàlla may leen kàttan googa loolu ñu ngi koy ñaan ñun mi nekk ci diaspora bi fii xeexoon loo xam ne mooy suñu mébat mooy ñu génn ci tolof ba nga xam ne yàlla indi woon na natta googu suñu réew ñu gannaaw gu ñu sante yàlla dindi ko nag te nag waxtaan bi suma waxtaan bi nag dafa ñëw ci benn fànn boo xam ne suma xarit suma wóolare suma nit ku baax a baax ko xam ne ci lu mu yëngu daanaka dafa mel ni man ci loolu laay yëngu lu ma mébat lu yaaga mébat la waaye moom nag mbiram moo tax ñu ñëw fii tey suñu mbokka moomu nag foog naa ne day ña dëkk Banjul day ñu bëri xam nañ ko tey nag ma ñëw fii di firnde suma support pour moom di ndaw boo xam ne ndaw buy jéem la ndaw buy sàkku xam-xam la ku mën a déglu la ku xaar démb la ku déglu démb la xam démba pare wonale lim jàngal ci magi démb yi mun a taxaw ci kanami askan di ko firnde kon gannaaw bi ñuy waxee kooku ay ndaw ñoo xam ne ñoo jógee ca Banjul ñi dal di ko sàkku nemmeeku ko dal di ko sas liggéey bu métti nag liggéey boobu ci lañ ko war a jàppale jóg nag pour jàppale ko fii ñun mi nekk ci wàlli Amérique gi fii te nekk waa Banjul juddoo Banjul yaroo Banjul ñëw nag tukki génnee ñu fa nag ñoom ci anam yooyu la nekk ki may wax si nag mbiram kooku di Mr Ebrima Jawo moom la ñuy ñëw tey pour firnde ne taxaw nañ pour liggéeyal ko ndax yàlla jàppale ko ci liggéey goo xam ne ay ndaw réew ñoo jóg Ebrima Jawo nag kan mooy Ebrima Jawo Ebrima Jawo ci lu mu yëngu ñu bëri nag xamee nañ ko lu bëri mooy dox tànki askan nag ku ko dox ca Gambia ànd ak mag ñi déglu mag ñi yaatal leen toog nekk taalibe kon kooku bu la ne man ndongo daara la ak nga war koo gëm kon ci kaw yaakaar boobu nag ay ndaw ñu jóg sàkku ci moom ne mu taxaw ci élection biy dégmal si nii ca Gambia ca Banjul moom muy doomi Banjul di doomi Gambia nekk ca England ba mu demee England de lam cosaanoo fàttewu ko ndax tey kuy déglu Fatu Radio di nga dégg Ebrima Jawo muy wax ci démb ak tey ci programme bu muy dox di ci jàngal ay askan mu dem nag jàngal boppam nekk ca dëkk bu ñëw ooyee Leicester dem ba nekk ca City Council ba di continuer di liggéey di dimbale waa Gambia munoon naa toog rek ndeg man fii dama fi ñëw ut si rek na jàppal suma njaboot comme ñëpp nuñ fi ñëwee ut si waaye nag képp koo xam ne sàkku nga ci moom wala mus ngaa jëflanteeg moom rek di nga xam wàccee waayi boppam ak ci xam-xamam ak ci xam cosaanam ak pare wane cosaanam ci jàngale kon nit kooka buñ amee yaakaar ay ndaw suñ amee yaakaar ci moom ku mel ni man dinaa jóg jàppale ko gannaaw gu ñu waxtaanee ba noppi ñu waxtaan nag ma ne ko man pare naa pour jàppale la kon ci tànk yooyu laay jóg pour def vidéo bi nii ci njëlbeen pour wane suma firnde suma support pour moom dinaa liggéey nag ak suñu yeneen naataango yu nekk foofu ci li ma jot a wax kii di suñu kilifa bi kii di Mr Ibrahima Ndour nekk ca Ireland kooku war koo jàppale ci tundi Angleterre yooyu yële waaye nag ci biir Amérique fii nag dinañ ko taxawal ñu dem taxawal ko ci tànka yoo xam ne tànka yu wér la ndax politique ku ci nar a dugga te ay ndaw sas la ko loolu dafa laaj ndaw ñi yëpp jóg pare liggéey jàppale koo xam ne yéen a ko sas liggéey bu métti la kon ñun amuñ dara luñ def mooy am yaakaar ci moom am ne xam ne koo xam ne la tey na ku baax la te ñëpp firnde nañ ko ndax ay ndaw buñ jógee rek sàkku ci yow loo xam ne lu métti la mooy politique nga bàyyi sa njaboot war a dem seetlu ci loolu war cee taxaw kon may sas képp koo xam ne yaa ngi ci Facebook rek di war a dégg vidéo bi wala ngay koy seetaan rek nga jóg jàppale ma jàppale suñu ay doomi ndey jàppale askan yi ba waa Banjul sas surtout waa Banjul ñu nga xam ne ñoo nekk fii ci diaspora bi ma bëggoon rek ngeen jàppale ñu ci Ebrima Jawo
ndax yàlla teg ko ci yoon anam boo xam ne nii moo mun a taxawal waa Banjul taxawal pour city council bu Banjul nekk mayor of Banjul kon loolu ñu tax a jóg tey ñuy ñaan ñëpp ñuy gërëm ñëpp ne Ebrima Jawo support nañ ko dinañ support candidacy am ndax yaakaar nañ ne ku baax la ndax koo xam ne yaa ngi jàng sa askan xam sa askan ba pare firnde loo xam ne mooy sa askan lu ñu sosoo lu ñu somba nga saf ci bem sàpp nga dem jóg taxaw ne dinañ la taxawal comme ay ndaw sàkku nañ la nga pare liggéey pare ci lu nekk ndax jàppale sa askan rek kon kooku nit ku déggu la nit ku baax la dinañ am yaakaar ci moom xam ne Banjul dey Banjul pour ñëpp la Banjul pour ñëpp la Banjul du pour waa Banjul rek waa Gambia sax laa mun a wax ndax Banjul mooy bëti Gambia ndax bëti Gambia mooy bëti réew mi nag ci anam yum nekk kenn waru ko méngaleeg leneen ci anam yum nekk du anam yoo xam ne nii ñëpp kontaan nañ ci anam yuñ koy ca doxalin ba waaw doxalin bi nag mooy ay coppite xalaat rek ñu seet naka lañ ko mun a gën a jëmalee kanam ndax Banjul doon city council boo xam ne nii képp koo xam ne dugg nga biir Banjul la di nga xam ne fii liggéey jaar na fii mel na comme yeneen cities yi ñoo xam ne dinañ lay nii gis si àddina si fépp loolu nag li ko mun a indi mooy xalaat yu bees xam liggéey city mooy lan ndax Ebrima Jawo de yàlla may na ko ginnaaw gum tukkee de fam dëkka ci city council booba fa lay liggéey kon kooku doxalin city council kon warut a werante ne dina xam naka la doxalin bi war a jaaree yoon kon si kaw loolu rek du loolu rek am na njàngaam am pas-pas bi te dina ñaan yàlla may ko man-man bi ndax mu mun a jéem seet ndax ku yërëmul sa askan doo xam joxalin seen réew seen mébat mooy lan ndax ay ndaw ñi nekk ci Gambia wala ci Banjul ñoo jóg ne kii waa Banjul nga yow buñ la jógee ñaxtu la ñaan la di nga seet ci yàlla ñëw dimbale ñu ci Banjul seet naka nga ñu mun a jëmale Banjul yàlla dimbale ñu ñun ñëpp ñu jàpp ci gannaawam kii di Ebrima Jawo ñuy ko endorse rek pour mayor of Banjul kon loolu taxoon rek ma jóg fii di ñaan suma mbokk sumay xarit kon ñëpp ñuy dugg suma vidéo bi maa ngi leen di jaajëfee bu baax a baax jërëjëf maa ngi leen di gis ci ron foofu waaw Ebrima Jawo nag dinañ jóg di ko campagneal fii ci diiri campagne bi di ko jàppale nag ndax suñ doomi ndey la ku baax la ndax dara mënu ko fernde loolu xam ne démba koo xam ne ndaw la rek ngay jóg di jàngale waxi démba la amoon démba ñëw pour ndawi tey ñu xam yow ci li nga jàng ci magi démba di ko war a partager si nit ñi ñu xamal la ko di ko xamee di ko jàngee ngay cee jàngee kon kooku am nañ yaakaar ci moom bu duggee ci city council dina mun a def loo xam ne nii dina yërëm askan mu jël Banjul def ko city boo xam ne mooy number one city boo xam ne ñëpp mën nañ cee kontaan mën cee békk loolu rek la nit di am yaakaar ci politicien am boo xam ne mooy taxawal goxam te Banjul soxla na ay ndawam yoo xam ne nii ñoo koy jàppale te ku mel ni Ebrima Jawo bu jógee war a am mébét bile nit ñi jël ko mu war a takkandigaam pour somba lu métti muy taxaw pour mayor pour Banjul kon Banjul yëpp ñu leen di ñaax ngeen jóg jàppale ko ndax ndaw la dina jéem ñu am yaakaar ci moom lool xam ne waaye yaakaar amul fenn fu dul xam ne sa ay mbokk ñoo la koy sas nga jóg pare leen te taxawal kon ñuy ñaan waa Banjul yëpp fii ci Atlanta waa Banjul yi bari nañ fi gannaaw bu ñu vidéo bi dinañ jóg dugga ci ron di waxtaan ak suñuy jigéen xam naa nag suma ay séeréer ñu fi dëkk ñoo xam ne waa Banjul lañ ñooñu may seen buur dinaa leen mun a jël ñu jàppale ma ñu jàppale suma doomi day kii di Ebrima Jawo mu nekk next mayor of Banjul kon mbokk yi looloy woon xibaar bi rek ñu ñëwoon rek di def vidéo bi kon ci ay fan rek dinañ leen ñëwaat bantuwaat leen fii di gërëm nag suñ candidate Mr Ebrima Jawo di ñaan nag yàlla dimbale ko jàppale ko gën koo may xelaat gën a ubbi xelaatam ubbi xolam mu gën a seetaat takkandigaam bu baax a baax ndax luñ ko sas lu métti la waaye nag yàlla mi man lépp dina ci teg loxoom ndax ay ndaw buñ jógee sàkku ci yow amuñ dara luñ mun a sàkku ci yow mooy yaakaar ak déggu ak pas-pas yàlla may la ko ñuy ñaan nag képp koo xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi nga support Mr Ebrima Jawo ci candidacy pour mayor of Banjul kon di leen jaajëfee bu baax mbokk mi jërëjëf